Halo Om, old man, young lady, dan yang menyaksikan video ini. Tadi pagi setelah bangun sahur, saya membuka radio di 40 meter band dan saya bertemu dengan India Kilo Zero Eco Tango Alpha Paulo. Dan ini merupakan QSO saya yang pertama kali melakukan komunikasi di 40 meter band yang komunikasinya ke Europe, terutama ke Italia. Dan waktu pertama saya dengar, saya putar radio, bukan putar radio ya. Saya nyalakan radio dan saya mendengarkan Paulo lagi CQ-CQ. Tapi sebelumnya Paulo saya dengarkan komunikasi dengan teman di Indonesia di Call Area One. Dan setelah itu melakukan CQ lagi dan saya masuk. Coba beberapa kali menyebutkan call sign saya setelah Paulo melakukan CQDX dan beberapa kali saya tidak terdengar. Dan Paulo melakukan komunikasi menjemput rekannya yang ada di Europe. Dan setelah itu, setelah beberapa kali melakukan CQDX, kemudian dia melakukan panggilan terarah di Indonesia, di kawasan Pasifik, di kawasan Asia. Dia sampaikan seperti itu, CQ Asia, CQ Pasifik, CQ Far East, kalau saya tidak salah tadi yang didengarkan seperti itu. Dan saya mencoba masuk, menyebutkan call sign saya beberapa kali. Nanti mungkin kelima kalinya barangkali Om ya, saya menyebutkan call sign saya baru terpantau. Dan setelah itu kami melakukan komunikasi yang menyenangkan di pagi hari ini. Baik Om, kita dengarkan bersama-sama. Oh ya, ini saya menggunakan HP. Tadi setelah melakukan komunikasi, pada saat melakukan komunikasi saya mengambil HP dan langsung merekam dan saya minta izin sama Paulo untuk mengupload di Facebook. Tapi ini saya upload di YouTube ya. Dan nanti juga akan saya koneksikan ke Facebook. Mari kita dengarkan Om. Okay, good signal over here. The band is very noisy. So the pitch frequency is a little bit noisy at the moment. But I do come you well. Thanks very much for coming back to my call. Thanks for coming back. Could you please give me your name and your island? What is the name of your island? What is your location in Indonesia? I don't remember if it's Borneo or Bali. I don't remember. Could you please give me what is your location? Yankee Bravo 8, Alpha Oscar, India Kilo Zero, Echo Tokyo, America, right? Okay, no problem, Paulo, no problem. India Kilo Zero Echo Tango Alpha. This is Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. My name is Andy, Alpha November Delta India. My location in Indonesia is in South Celebes, or in other words, South Sulawesi. It is the location is my island is in the middle part of Indonesia. From Bali, it's about 1.5 hours by flight. Paulo, India Kilo Zero Echo Tango Alpha. This is Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. Over. Roger, Randy. Roger, Randy. I got it. Yankee Bravo 8, America Oscar. India Kilowatt Zero Echo Tokyo, America. Roger, Randy. Good talking to you. Thanks for information. South Celebes Island. South Celebes Island. Thanks very, very much. That's a beautiful island indeed. Beautiful island indeed, Andy. I'm using here 2-element cubicle quad. I'm using 2-element cubicle quad homemade, and I'm driving homemade amplifier. I'm using about 500 watts average. 500 watts average. So thanks very much for calling me from South Celebes, Andy. Your guys are quite rare. So great to hear you. My location, I'm located nearby Rome. On the hills around the city, about 50 kilometers from downtown. Okay,
go ahead again. Yankee Bravo 8, Alpha Oscar, India Kilowatt Zero, Echo Tokyo Alpha. Over to you, Andy. Roger, Paulo, India, Kilowatt, Zero, Echo, Tango, Alpha. This is Yankee, Bravo, 8, Alpha, Oscar. Yeah, your working condition is very nice, Paulo. You're using two-element cubical quad. That's working as very, a fantastic working condition, Paulo. Because here I could listen to you a 5 by 9, sometimes to 10 decibel. Very great. This is a great antenna, Paulo, with 500 watt. That's a really nice working condition, Paulo. Your home town is near. If I look at in QRZ.com, you live in Salerno, Paulo. Yeah, my working condition. I'm using 10-element antenna for a 5-bander, and I'm using ICOM 7300, but only 100 watt, Paulo. India Kilo Zero Echo Tango Alpha. This is Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. Over. Roger, Andy. Roger. Yankee Bravo 8, Alpha Oscar, India Kilowatt Zero, Echo Tokyo Alpha. Right back. Okay, Andy. Roger. So thanks very much for information about vertical antenna high bands and 100 watts. You're doing a great job. You're 5 by 8. 5 by 8. You should be very near right on the beach, Andy. So it's helping you a lot. So good signal over here. Very good signal. Too bad that I have the band in something. Otherwise, you would absolutely clear over here. Yeah, what's the address on QRZ.com is where I grew up, Andy. It's where I grew up. And there's always someone there, and you can get hold of me easily, okay? So, thanks very much, but I wish you all the best, and enjoy the weekend, and thanks for a good contact. So if you can, I would like to get your QSL card from South Celebes Island, Andy. Would be great for me, okay? I will send you mine if you agree, Andy. Yankee Bravo 8, Alpha Oscar, India Kilowatt Zero, Echo Tokyo, America. Over. Roger, Paulo, India Kilo Zero Echo Tango Alpha. This is Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. Yeah, no problem, Paulo. That will be great. But right now I have to make my QRZ card, my QSL card first, Paulo, because I used to be use QSL card, Paulo, but when I was Yankee Charlie or advanced class. Now I am in no advanced class again, but in maybe extra, yeah, if I'm not mistaken, extra class. Because in Indonesia, the first one is general class is Yankee Delta, and after Yankee Delta, this is advanced class Yankee Charlie. And the last one is extra class is Yankee Bravo, and I have QSL card still when I was in a general class, but don't worry, I will make the new one for QSL card, Paulo. And I also want to put it this our QSO in QRZ.com and also the LOTW, Paulo. That's a very nice QSO in this morning, and this local time here is 5:09 a.m. in the early morning. Maybe in Italy is right now is still at night, if I'm not mistaken, Paul.
India Kilo India Kilo Zero Echo Tango Alpha. I'm recording this QSO Polo, and then I will upload later in my Facebook. My Facebook is Andri YBA Alpha Oscar Polo. India Kilo Zero Echo Tango Alpha. This is Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. Over. Roger, Roger, Andy. Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. India Kilowatt Zero Echo Tokyo America right back. Okay, it's at 10:10 in the evening here. At 10 minutes past 10 p.m. over here local time, Andy. Weather is like 15 degrees centigrade, kind of cloudy. Maybe tomorrow we'll expect a little bit of rain. Okay, Andy, thanks very, very much. Well, please QSL card. Please QSL. I would like to get one from such a so beautiful island, so South Philippines. Okay, 73, Andy. Take care for you and yours. All the best from Rome, Italy, okay? And enjoy the weekend. Yankee Bravo 8, Alpha Oscar, India Kilowatt Zero Echo Tokyo America, 73, Andy. Roger Paulo, India Kilowatt India Kilowatt Zero Echo Tango Alpha. This is Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. Yeah, thank you very much, Paulo. Gracia, Gracia, 73 to you. This is a nice QSO in this morning, and also this is my first QSO in 40-meter band to Europe. But before I made some QSO in other band, especially in 40, in 20 and 15, and also 10-meter band. And this is my first time my QSO to Europe, to Italy in 40-meter band, Polo. This is really nice QSO in this morning, and your local time here is about 10 a.m. It's in the morning. So thank you very much once again. I hope we meet again in this band or other band, Paulo. I would like to say 73 to you. India Kilowatt Zero Echo Tango Alpha. This is Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. Ciao, ciao. Roger, Roger, Andy. 73, my friend, okay? 73, take care, and again, enjoy the weekend, Andy. And if you hear me again, give me a call, okay? 73, Andy. Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. India Kilowatt Zero Echo Tokyo Alpha. 73, Andy. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nah, Om, itu tadi rekaman saya melakukan komunikasi bersama dengan Paulo, India Kilo Zero Echo Tango Alpha yang ada di Italia. Dan ini merupakan kali pertama atau pertama kalinya saya melakukan komunikasi 40 meter band ke Europe. Dan tadi kita dengarkan bersama komunikasi yang enak, komunikasi yang nyaman. Dan saya juga surprise ya, karena pada saat Paulo melakukan CQ itu arahnya itu luas sekali. Dia mengatakan CQDX Asia, CQDX Pasifik, kemudian Far East, kalau saya tidak salah Far East ya. Luas. Biasanya kalau orang CQ, misalnya CQ Eropa saja, ini luas. Nah, ternyata pada saat melakukan QSO tadi, Paulo menggunakan antena yang beaming wide-nya itu, cover beamingnya itu, apa ya istilahnya ya, kalau melakukan cover area untuk beamingnya itu memang luas. Ternyata menggunakan kubikal quad 40 meter band dan 2 elemen, dan dia bekerja di 500 watt. Sehingga kalau antena kubikal quad itu arah pancaran direction
itu luas dibanding dengan menggunakan Yagi. Sedangkan saya hanya menggunakan Yagi. Makanya saya tadi agak heran ya. Wah, ini kok luas sekali cakupannya dia melakukan CQDX. Ternyata antenanya mumpuni. Dan saya menerimanya 5 dan 9, kadang-kadang ke 10 dB, dan dia menerima saya 5 dan 8 kalau saya tidak salah tadi ya. Dan pada saat kita melakukan komunikasi yang enak, yang nyaman, dan dia sebenarnya minta cable car, tapi saya katakan cable car saya belum ada. Ada, tapi pada saat tingkat penggalang saya pernah membuat. Pada tingkatan sekarang di extra class atau Yankee Bravo atau Yankee Echo atau tingkat penegak saya belum sempat membuat, tapi saya berjanji kepada Paulo akan membuatkan QSL car. Dan memang sejak lama memang saya ingin membuat QSL car untuk prefix saya yang baru ini. Baru 1 tahun lebih. Dan ya ternyata pada saat saya lihat buka careset.com, Paulo tidak mengaktifkan logbooknya di careset.com. Wah, itulah sebabnya mungkin pantas itu Paulo menginginkan QSL car langsung gitu. Ya Om, dan ya satu lagi Om, terutama bagi Om dan Young Lady dan yang menyaksikan video ini yang mungkin baru pertama tertarik di dunia amatir, terutama komunikasi jarak jauh, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan Om, yaitu kita mendengarkan aja dulu, mendengarkan terus. Kalau melakukan CQ nanti CQDX kita dengarkan, kemudian kita catat call sign-nya, kita tahu dulu call sign-nya, kemudian kita masuk melakukan panggilan. Dan jangan lupa setelah melakukan panggilan untuk sahnya komunikasi, ada pertukaran report signal dan pertukaran call sign ya. Pertukaran call sign Om. Kemudian pertukaran report signal. Ya, demikian Om. Mudah-mudahan Om atau yang menyaksikan video ini terhibur dan ada inspirasi di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Di sini Yankee Bravo 8 Alpha Oscar 73.